Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Joe. Good morning, everyone. We from Team 9 are going to present the subject about WH question and future progressive tense. Before that, I will introduce our member. This is Mrs. Weni Wulandari, Mr. Ahmad Fauji, Mr. Pracoyo Broto Atmojo, Mrs. Triwahyuni Daniela, Mrs. Maria Ulfa, Mrs. Marta Retebana, Mrs. Maria Desi Natalia. Right now, we will begin the presentation that will be presented by Maria Desi Natalia. Marta Retebana, sorry. Marta Retebana, Kak. Halo. Jumlah ibu hamil dari Januari sampai Juni ini ada berapa? Halo. Terus yang melahirkan ada berapa? Halo, Kak. Patus ada berapa semua? Maaf, Kak, yang presentasi itu Kak Marta Retebana. Oh, baik. Maaf. Dari itu jumlah ibu hamil semua Mrs. Marta Retebana. Halo. Mrs. Maria. Mrs. Marta Retebana. Halo, kita bisa mulai. Okay, thanks for the chance. I will explain about what is W equation. W equation is equation initiated with W equation and the answer is more informative and clear. Halo, apakah dengar suara saya? Dengar, Kak. Oh iya. W equation artinya kata tanya atau kalimat tanya. Di sini menjelaskan kalau sebuah pertanyaan yang diawali dengan kata tanya dan jawabannya berupa informasi dan jelas. Seperti what apa, who siapa, whom siapa, where di mana atau kemana, when kapan, why kenapa, how bagaimana. And the next. Point 1, asking a subject who or what plus verb plus object. Di sini menanyakan tentang subjek siapa atau apa, ditambah dengan kata tanya, kata kerja, ditambah dengan objek. Example, who accompanies you, what the happens. Number 2, asking object or complement or adverb, KW plus auxiliary plus verb. Di sini menanyakan tentang objek atau pelengkap atau kata keterangan tanya, ditambah kata bantu, ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Example, what do you feel? Why are you so pale? When will the exhibition? Where is the emergency room? Which one do you want? Whom did you call? Whose shoes are these? And the next. Who is a person? Di sini menjelaskan kata orang. Kemudian when is a time? Sini menunjukkan waktu. How is the why something is or the what happens? Di sini menunjukkan cara menerangkan sesuatu atau apa yang terjadi. Kemudian what is
thing or an action. Di sini menunjukkan benda atau sebuah aksi. Kemudian where is a place? Where di sini menunjukkan sebuah tempat, dan why is the reason? Why di sini adalah menunjukkan sebuah alasan. Thank you. WH question words. Untuk what, functionnya specific thing, object, example, what is your name? What for, function, reason, example, what did you do that for? When, function, time, occasion, moment, example, when did he leave? Where, function, position, place, example, where do they live? Which, function, choice, alternative, example, which color do you want? Who, function, person, subject, example, who opened the door? Whom, person, object, example, whom did you see? Whose, function, ownership, example, whose are they case? Why, function, reason, example, why do you say that? Why don't, function, suggestion, example, why don't you take a nap? How, function, way, manner, form, example, how does this work? How far, function, distance, example, how far is it from Australia to New Zealand? How long, function, length, time, or space, example, how long will it take? How many, function, quantity, countable, example, how many cars are there? And how much, quantity, uncountable, example, how much money do you have? Future continuous tense atau future progressive tense merupakan bentuk kata yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik. Example, at 8 o'clock in the morning, at 2 o'clock tomorrow afternoon, at 7 o'clock tonight. Berikut ini merupakan rumus atau pola kalimat dari future continuous tense. Yang subject plus will or shall plus be plus present participle verb ing plus complement. Subjeknya terdiri dari I, you, we, they, she, he, it. Untuk will digunakan I, you, we, they, she, he, it. Untuk shall digunakan untuk I dan we. Example, I will be eating at 7 o'clock tonight. She will be eating at 7 o'clock tonight. Future continuous tense negatif, ciri utama dari bentuk kalimat ini adalah not yang terletak di antara will atau shall dan be. Contohnya, rumusnya subject plus will plus or shall plus not plus be plus present participle verb ing plus complement. Subjeknya terdiri dari I, you, we, they, she, it. Untuk will digunakan juga untuk I, you, we, they, she, it. Dan shall-nya untuk I dan we. Example, I won't be eating at 6 o'clock tomorrow evening. She won't be eating at 6 o'clock tomorrow evening. We shan't be eating at 6 o'clock tomorrow evening. Future continuous tense integratifnya, ciri utama dari bentuk kalimat ini adalah will or shall berada di kalimat sebelum subject. Rumusnya will or shall plus subject plus be plus present participle plus verb ing plus complement. Subjeknya sama, terdiri dari I, you, we, they, she, it. Untuk will-nya juga digunakan subjeknya I, you, we, they, she, it. Untuk shall-nya digunakan untuk I dan we. Example, will you be having dinner at 6 o'clock tomorrow evening? Will she be having dinner at 6 o'clock tomorrow evening? Shall we be having dinner at 6 tomorrow evening?